Hi guys! For today's video, paano malalaman yung password ng yung Google. Lahat ng apps ng password nyo, paano nyo malalaman guys. Ang gagawin nyo guys, pupunta kayo sa settings ng cellphone nyo guys. Hanapin nyo yung settings. Hanapin nyo yung settings ng cellphone nyo. Pagkatapos, scroll nyo pataas. Tapos, privacy guys. Privacy. Ay, hindi pala. Password security guys. Hanapin nyo yung password. Ito yung paano malalaman yung apps, yung password ng lahat ng application nyo, lahat ng pinagagawa nyo sa cellphone nyo. Paano malalaman? Using your Oppo. Kasi ako gamit ko Oppo guys. Huwag ka maingay dyan. Hanapin mo yung ulit tayo guys. Hanapin mo yung password. Tapos manage password guys. Manage password. Click mo manage password. Tapos Google guys. Tapos, ayan na, diba? Ayan yung mga apps, yung Bigo, Canva, Tester, William, bla bla bla. Dami kong ano. Ano? Ilan? Wait lang guys. Yan sa pinakagitna, di ba, password check up settings, check up, click lang natin check up. Tapos 19, ayan, pili kayo dyan, ayan siya guys. Tapos i-click nyo lang yung i-click nyo lang guys yung tatlong guhit, tatlong tuldok sa kanan, click nyo yan. Tapos makikita nyo view. Tapos enter lock screen password. Enter lock screen ko guys. Tapos yun, makikita ko na boom, ayan o. Ayan, nakita ko na. Yan lang guys, sana makatulong. And don't forget to subscribe my channel. Ganun lang guys, makikita nyo na lahat. I-view nyo lang guys. Kailangan naka-lock screen. May lock screen yung ano nyo. Ganun lang guys, and sana nakatulong. Please subscribe my channel and paki-like and share na lang. Salamat and God bless.